Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group, and they have the big shell under complete control. Come in from downwind and pull up fast. Get ready to fast rope down to Shell 1. 5 minutes to ETA. Alpha, your top priority is to rescue and safeguard the President. Team Bravo, watch out for Stillman's back and get those C4s disarmed. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The President? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the President and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant's struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area.
Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Ja, und damit heiße ich euch willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear-Solid zu Sons of Liberty. Im letzten Part haben wir den Tanker-Einsatz abgeschlossen, mit dem Ende, dass wohl angeblich Solid Snake gestorben ist in diesem Einsatz. Ja, und jetzt sind wir hier beim Big Shell-Vorfall, der zweite Teil des Spiels und der Hauptteil des Spiels, mit unserem neuen Charakter namens Raiden. Der Name wurde ja jetzt von Snake auf Raiden umgeändert, wie man jetzt gerade gehört hat. Und ja, basically unsere Mission ist, den Präsidenten zu retten. Und ja, das ist so gesehen unsere Hauptmission. Und wie man sieht, haben wir jetzt auch den Colonel am Start. Den kennen wir ja aus Metal Gear-Solid 1. Zwar jetzt nicht die englische Stimme, aber wir kennen ihn allgemein aus Metal Gear-Solid 1. Genau. Und mit Raiden haben wir leider nicht viel dabei. Wir haben keine Waffe. Wir haben nur Dogtags, also allgemein genau dasselbe haben wir. Nur haben wir keine Zigaretten. Und ja. Lass uns mal jetzt hier ein bisschen umschauen, was wir hier so allgemein finden werden. Vielleicht liegt ja hier einiges an Zeug rum. Da auf der anderen Seite sehe ich irgendwas. Ich schaue, ob ich da irgendwie hinkomme. Und wie man sieht, Raiden hat so ein paar kleine andere Animationen. Zum Beispiel seine Rolle ist so ein... wie heißt denn das nochmal? Ich habe den Namen davon vergessen. Den Begriff habe ich so lange in meinem Leben nicht mehr verwendet. Das ist wirklich krank. Sprungrad oder wie auch immer man das jetzt nennt. Und ansonsten verwendet er beide seine Füße hier, um zu kicken. So, jetzt habe ich eine Frage. Wie kommen wir dahin? Vor allem, was ist da? Kann ich irgendwie das Item lesen? Weil ich frage mich, was das jetzt da für ein Item ist. Ja, das werden wir ja gleich sehen. Vor allem haben wir hier irgendwelche Kakerlaken. Sehr genüsslich. Aber wie komme ich dahin, ist jetzt halt die Frage, ne? Ich hoffe, der Bereich wird sich noch öffnen. So, im Kreis können wir untertauchen. Und wir bekommen wieder einen Anruf. Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower, left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Ganz komisch gerade, dass seine Stimme sich geändert hat. Ich glaube, die haben das einfach, hier dann irgendwann nochmal aufgenommen oder halt... Allgemein haben sie es halt einfach dann höchstwahrscheinlich neu aufgenommen oder so. Oder mussten es
nachdem sie alles aufgenommen haben, nochmal aufnehmen, weil sie es vergessen haben oder keine Ahnung, hört es sich jedenfalls sehr seltsam an, die Stimme. Und da finden wir unser erstes Item, das Infrarot-Sichtgerät. Man kann es, glaube ich, sogar auch noch woanders finden, aber hier findet ihr es auch schon. Und von daher müssen wir es dann nicht später aufsuchen. Kann sein, dass es auch nur hier ist, dass man es nur hier finden kann. Aber was mich halt interessieren würde, wie komme ich da hin? Das ist halt echt eine gute Frage, weil ich würde dieses Item da schon gerne haben. Shaver. Shaver? Das ist ein Medizinzeichen jedenfalls. Also ich hoffe mal, dass wir irgendwann da wieder zurückkehren werden. Und das Item da mitnehmen können, weil das wäre sehr cool. Naja, wie dem auch sei, machen wir das, was wir machen müssen, nämlich die Luke hier öffnen. Übrigens, sehr schön, dass hier Metal Gear 2, was steht da? Metal Gear 2 Guns of Patriots. Interessant. Warum da Guns of Patriots steht, ist auch eine gute Frage. Warum da überhaupt der Name von Metal Gear Solid 4 steht, ist auch eine gute Frage. Ich finde es allgemein ein bisschen seltsam. Und anscheinend wurde diese Wache ausgenockt, wie es aussieht. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gurlukovich man. Gurlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Ja. Verständlich. Denn das, was wir ja im letzten Part gesehen haben mit Gurlukovich, ist ja, dass er von Ocelot betrogen und ermordet wurde. Das macht ja alles soweit Sinn. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Ja, das Node, das ist eine Sache, dann in jedem Bereich, das müssen wir aktivieren, um einfach die Karte aktiviert zu haben. So, aber soweit soll das alles auch gut aussehen und wir bekommen wieder einen Anruf vom Colonel.
Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of the mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Wenigstens haben sie hier es teilweise erklärt, warum man die Waffen der Soldaten hier nicht verwenden kann, der feindlichen Soldaten. Bei Metal Gear 1, gut, da sind die einfach gedespawnt, wenn sie gestorben sind. Na gut, wurde zwar nicht erklärt, wieso, aber ich finde es schön, dass sie hier das auch erklärt haben, warum man die nicht verwenden kann. Aber halt behaltet das mal im Hinterkopf mit den ID-Erkennungssystemen. Das wird ganz wichtig. Für Metal Gear Solid 4 kann ich euch schon mal jetzt sagen. Also behaltet das schon mal im Kopf. Und ja, leider, ich frage mich, ob es auch eine Erklärung dann gibt zu den anderen Spielen, Metal Gear Solid 3 und so, die ja vor Metal Gear Solid 1 und so weiter spielen. Ich frage mich, ob es da auch so eine Art Erklärung dafür gibt. Naja, egal. Zudem, meine Vermutung ist, das soll ich ja jetzt auch noch kurz erwähnen, meine Vermutung ist, das VR-Training, was Raiden gemacht hat, ist eine Mischung aus dem VR-Training, was wir in Metal Gear Solid 1 gemacht haben, und das VR-Training, was es hier gab. Also in Subsistence. Also hier gibt es ja auch einen VR-Training-Modus. Deshalb meine Vermutung, dass es eine Mischung aus beiden ist, was Raiden halt gemacht hat. Egal. So, jetzt sollten wir aber mal das hier aktivieren. Das Node. Sehr angenehm. So, jetzt können wir mal wieder hier zu wechseln. Jetzt öffnet sich hier genau ein Menü. Gut, der Name kann so bleiben. Ich kann euch sagen, das Datum stimmt nicht. Ich habe nicht an. Gut, es kommt darauf an, welches Format das ist. Ich bin blöd, das ist... Ich sag hier, es kommt darauf an, welches Format das ist. Ich sehe es ja doch eh hier gerade. Das sollte... Nach welchem Format gehen die hier, frage ich mich gerade. Weil wenn man das so anders, also wenn man das spiegelverkehrt machen würde, ist es ja nach dem Format, was Europa allgemein hat. Oder jedenfalls Deutschland. Weil das ist ja so, hier in Deutschland kommt zuerst der Tag, dann der Monat und dann das Jahr. In Japan oder Amerika, ich glaube sogar England oder was ist Gott was, ist das immer so, zuerst kommt der Monat, dann der Tag und dann das Jahr. Sehr seltsam, aber naja. Belassen wir es dabei. Ich finde es auch interessant, dass es hier einfach zwei verschiedene Japan-Nationalitäten es gibt, was ich sehr seltsam finde. Aber man kann allgemein hier, es gibt so hier gefühlt alles. Kann man sagen. Die Marshallinseln und ach, man sieht hier alles, was es hier für einen Scheiß gibt. Und dann gibt's Fragezeichen. Aber ich bleibe bei dem hier. So. Genau, hier kann man sogar noch hier kann man sogar einstellen, also man kann so gesehen im Spiel die Einstellungen anpassen, was ich sehr cool finde. Und ja, hier Radartyp, ob man Blut an- oder ausmachen kann. Also,
Ganz ehrlich, wer das Blut ausmacht in ein Spiel, welches, soweit ich weiß, ab 16 ist. Ja, der Teil ist Tatsache ab 16. Also wer hier Blut ausmacht, das gilt eigentlich allgemein für jedes Spiel. Assassin's Creed und weiß Gott was. Also wer hier das ausmacht, mit dem stimmt einiges höchstwahrscheinlich nicht. Ansonsten können wir halt auch uns entscheiden, ob wir die Letterbox anmachen oder nicht. Aber wir belassen es natürlich bei Fullscreen, den Untertitel an oder aus. Wir lassen ihn natürlich an. Was auch immer die Beobachtungsperspektive heißt. Ich denke, damit meinen sie die First-Person-Ansicht. Das belassen wir bei normal. Dann haben wir das Item-Window, was auch immer linear bedeuten soll. Ich glaube, dann ist es so unten, also von links nach rechts, und hier ist es von oben nach unten. Ja, und dann halt der Quick Change können wir hier zu der vorherigen Ausrüstung machen oder halt, dass wir es abrüsten. Wir belassen es bei abrüsten. So. Und gleich wachen die Wachen auf, wie es aussieht. Die haben nur noch einen Stern auf dem Kopf. Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Ja.
Ihr werdet das sehr oft hören, dass die dann sagen, dass die sagt, jo, weißt du, welcher Tag morgen ist? Diese Frage werdet ihr so oft hören, das wird euch höchstwahrscheinlich irgendwann so auf den Sack gehen. Beziehungsweise es geht sehr vielen Leuten auf den Sack, dass das einfach, wieso? Und zudem mögen viele Leute Raiden aus Metal Gear-Solid 2 absolut gar nicht. Also, viele Leute haben sogar das Spiel nicht gespielt, weil sie gesagt haben, oh Mensch, kein Snake? Ja, fickt euch, ich werde das Spiel nicht spielen. So basically gesagt, einfach weil kein Snake nicht mehr, weil Snake einfach kein Hauptcharakter mehr ist. Und viele finden die Personality von Raiden sehr nervig, dass er sehr oft rumheult und sonst irgendwas. Und ja, das kann ich sehr gut unterschreiben. Leider. Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Das werde ich hinbekommen. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Stay on the lookout. Und normalerweise sind hier Tatsache nur 2 Soldaten. Aber hier sind es sogar 3. Wir werden einfach so lange warten, bis das Caution-Ding weg ist. Und dann gehen wir zum Aufzug. Von daher müssen wir erstmal ein bisschen warten. Das kann jetzt erstmal ein bisschen dauern. Okay. Soweit ich weiß, sollte ein Soldat gleich den Raum verlassen. Weil es kann jetzt nicht sein, dass wir dort jetzt wirklich 3 Leute haben, die da nur die ganze Zeit umherlaufen. Und falls das doch der Fall sein soll, weiß ich ganz genau, was ich machen könnte. Kommen die hierher? Oh Gott. What was that sound? Wie mache ich das jetzt, ist halt die Frage, ne? What was that sound? Nee, der ist viel zu schnell. Warum ist der so schnell? Aber ich weiß, was ich machen könnte. Nee. Ich warte kurz einfach mal. Oh, das ist einfach so dumm. Was soll ich denn machen?
somebody there. Halt die Frage, was soll ich machen? Ich weiß jetzt hier halt nicht so genau, wie ich jetzt hier durchkomme. I'm under attack. Stay Den muss ich halt irgendwie betäuben können. Eine andere Möglichkeit besteht halt jetzt nicht. Ich muss den betäuben. Der fliegt mich da jedes Mal. Wie vor allem? Frage ich mich halt. Wie sieht er mich da immer? So, dich nehme ich jetzt mit. Das Gute ist, dass es nicht wie Metal Gear-Solid 1 ist und die gefühlt 3000 Jahre nicht 1000 Jahre, sondern direkt aufwachen. Bei Metal Gear-Solid 1 war es ja so, dass direkt aufwachen und auf einmal, ne? Weil wie man sieht, brauchen die wesentlich mehr Zeit zum Aufwachen als in 1. So, jetzt sind wir aber endlich durchgekommen. Boah. Ich musste halt echt überlegen, was ich da machen soll. Aber zum Glück haben wir es geschafft. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Man muss zugeben, das mit dem Fahrstuhl und so ist ein bisschen aufgebaut wie der erste Teil vom Metal Gear Solid. Ja, und Solid Snake ist wohl angeblich durch den Tank, ist angeblich gestorben beim Tanker-Vorfall. Und laut dem, was gesagt wurde jetzt hier auch, ist, dass er diesen Tanker hochgejagt hat. Natürlich entspricht das nicht der Wahrheit, denn wir haben ja gesehen, dass Ocelot es war. Wir waren ja beim Tanker-Vorfall. Und ansonsten, ob er wirklich tot ist, ist eine andere Frage. Weil hier gerade eben haben wir ja gesehen, dass wir eine Person gesehen haben, die Snake sehr ähnlich aussah. Aber ob es wirklich Snake ist, SEAL Team finden wir 10 es is heraus.
Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Ja, das Pentagon und der Verteidigungsminister. Da haben die schlechte Erfahrungen mitgemacht im ersten Teil. Hoffen wir mal, dass sie dieses Mal nicht komplett wieder gegen uns sind oder derartiges. So, oben haben wir noch eine M9-Munition gesehen. Mal sehen, ob wir die M9 finden werden. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Und wie es aussieht, auf schwer sind wesentlich mehr Wachen da. So, und da haben wir auch das Node. Was wir aktivieren sollen. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Genau, das Klopfen. Das habe ich ja gemacht. Aber, ja. So, aber bevor wir das machen, haben wir hier irgendwas drin. Get SOCOM first. Ach, guck mal, die SOCOM existiert auch wieder. Die gute SOCOM kennen wir ja aus Metal Gear-Solid 1. So. Got one, I see. Don't leave him lying around. Hide the body as soon as possible. When his comrades come back from the roof, you don't want him being found. If they do find him, they'll be on the alert and things can get difficult. When you take a hostile down, hide the body where a patrol is unlikely to come around. You can drag an enemy personnel's body. This is how to do it. First, walk up to the body, and with all weapons deselected, press the weapon button to pick it up. As long as you have the weapon button held down, you can move around with the body in your grasp. Release the weapon button to let go of the body. Ja, das machen wir gleich. Als erstes aktivieren wir das Node. Und wirklich, gerade wo ich darüber nachdenke, im Metal Gear-Solid 3, boah, das CQC wird dort so krass vergrößert und es wird so komplex, kann ich sagen. Das ist echt interessant. Und da wird es vor allem super verwirrend, das alles zu zeigen, beziehungsweise halt so gesehen halt nachzumachen. Weil da muss man aufpassen, dass man eine Taste nicht zu fest drückt oder man muss in gewisse Situationen kommen oder ach, was weiß ich was. Da gibt es so viel Zeug dann, das ist echt krank. Leider haben wir hier aber nichts. Können wir hier oben noch was machen? Hier oben können wir sogar noch raus. Strut A Roof. Haben dadurch wieder ein sehr bekanntes Objekt wiederbekommen. Die guten Titel-Granaten. Da heißt es wieder Get M9 first. Leider haben wir die M9 noch nicht. Wir können rechts raus. Frage ist, können wir sogar auch links raus? Tatsache, ja. Ich würde mich vorerst für rechts entscheiden. Einfach um zu gucken, ob es hier irgendwas gibt, was ich hier machen kann. Und anscheinend haben wir dort ein Cypher. So heißt das Ding. Das kennen wir vom Tanker-Vorfall. Snake hat ja einen gesehen. Und ihn auch so genannt. Raiden, watch your back. Ja. That's a cipher, a type of UAV. If it spots you, it will alert enemy personnel. Exercise extreme caution. But you can use chaff to set up an interference field.
That'll knock its sensors offline for a while. Try to locate some chaff. You can also destroy the engine or the camera. Some of the UAVs may be armed. Be careful. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it! Cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Ja, das werden wir gleich machen. Zuerst will ich aber zu Strut F. Oh. Okay, das Ding kommt hier vorbei. Wir können hier runtergehen. Und ganz schnell hier vorbeilaufen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier eigentlich schon rein dürfen. Tatsache ja. Weil Tatsache will ich erstmal mich hier erkundigen und gucken, ob ich hier irgendwas finde. Level 3. Und hier sind sogar auch schon ein paar Gegner. Nothing here. Geht auch schon was auf. Hier sehe ich keine Laser. Und hier haben wir auch schon die M9. Perfekt. Das ist doch super. M2. Da passe ich einfach auf, dass... Okay. Ja, davor habe ich übrigens aufgepasst. Und keiner beschwert sich soweit. Weil normalerweise kann ich euch schon mal jetzt sagen, dass irgendwann sich so ein Typ beschwert, wenn sich keiner meldet. Und dann links blinkt irgendwas. Ja, was genau das ist, nun... Ja, da... So, aber hier gibt es leider nichts mehr. Und ich glaube zu... Ja, der EF-Brücke können wir noch nicht. Oder? Wir versuchen mal dahin zu kommen. Und anscheinend resettet es sich sogar. Aber da können wir tatsächlich wirklich nicht durch. Okay. Dann gibt es hier nichts mehr zu tun. Deshalb geht es wohl nach Strut B. Alles klar. Aber Tatsache resettet es sich dann.
Mit Reset meine ich halt, dass er sich dann beschwert. So. Laufen wir wieder hier oben hin. Damit müssen wir wenigstens keine Granaten verschwenden. So. Das war ja relativ gut gemacht von mir, muss ich sagen. Es hätte schlimmer ausgehen können. Und hier ist der anscheinend immer noch nicht. Wie lange ist denn der bitte auf dem Dach? Naja, egal. AB Connecting Bridge. Genau, hier müssen wir ja hin. Und da haben wir ein paar Soldaten schon. Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Ja, das werden wir aber nicht verwenden, weil wir haben ja unsere schöne M9. Von daher ist das jetzt nicht so ein großes Problem. Ja, und die Dinger hier machen auch wieder Geräusche. Ich würde nur eine Sache interessieren. Wenn ich langsam laufe. Ah ja, da machen die keine Geräusche. Okay. Das soll ich nämlich noch wissen. Machen die Geräusche, wenn ich da einfach super laut drauf laufe? Antwort lautet nein. Tut es nicht. Ja, und das hier, das erinnert uns relativ gut an Grey Fox, muss ich sagen. So, mit dem ganzen Blut und so. Das erinnert ein bisschen an Grey Fox.
are you? Five today. Or rather, 6. Get down! Where is he? Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Van, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking missions 60, weapons 80, advanced... VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Raiden, what's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the president?
Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top-secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after U.S. allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this too. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The President is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday.
Ilgoy Lisken. Interessanter Typ. Auch wenn er sehr, sehr nun verdächtigt wirkt. Behauptet ein Typ von der Truppe hier zu sein. Jedoch hat er eine Kakerlake hinterlassen, wie er ihn gesehen hat, und hat irgendwie gewusst, dass wir... Gut, vielleicht ist es auch Allgemeinwissen mit den Nanomaschinen. Aber interessanter Typ, auch wenn er sehr seltsam wirkt. Ja, und jetzt haben wir von ihm auch die SOCOM bekommen. Die SOCOM kennen wir ja sehr gut. Aus Metal Gear 1. Ich finde schade, dass es nicht USP ist, aber naja, so ist das nun mal. Und ja, ansonsten auch lustig, dass wir dort Snake mit einer Fahrmaske gesehen haben. Eine Waffe, die eigentlich nicht existiert in diesem Spiel. Aber dafür in einem anderen Spiel, nämlich Metal Gear Solid The Twin Snakes, was ein Remake von den allerersten Metal Gear Solid ist. Werde ich das Remake spielen? Höchstwahrscheinlich nicht. Allgemein ist das Remake sehr unbeliebt und allgemein nicht die schlechtere Version von Metal Gear Solid 1 und das aus sehr vielen Gründen. Wieso das so ist, nun, dafür gibt es unzählige Videos auf YouTube. Dazu werdet ihr bestimmt was finden. Aber ja, der Großteil der Fanbase von der Metal Gear-Reihe mag das Remake absolut nicht und dazu gehöre ich ebenfalls auch. Also ich selbst bin auch kein großer Fan des Remakes. Von daher, übrigens, wie gesagt, meine Vermutung ist halt, die Farmers wurde halt von den Spiel gerippt oder dann extra für diese Cutscene halt verwendet. Ein bisschen schade, sie hätten die Farmers auch hier verwenden können, aber naja, so ist das nun mal, kann nichts machen. Und ansonsten auch sehr schön, dass man dort das VR-Training aus Metal Gear Solid 1 gesehen hat. Wirklich sehr schönes Detail und deshalb habe ich es ja auch vermutet, dass Raiden das VR-Training aus Metal Gear Solid 1 und aus diesem Metal Gear Solid verwendet hat. Und ansonsten sind auch sehr viele Namen gedroppt, wie zum Beispiel die Navy Seals oder Force 21. Wird einen nicht viel sagen, wenn man sich damit nicht auskennt, aber das sind so die ganzen Einheiten der US-Armee. Also ja, wer sich damit nicht auskennt, sind so Namen, wo man sich denkt, was zur Hölle ist das überhaupt? Ich kenne mich da ein bisschen aus, wie gesagt, sind so alles Einheiten der US-Armee, aber mehr muss man jetzt auch nicht unbedingt darüber wissen. So ja, wir haben das Not aktiviert, übrigens, das was hier passieren kann, ist das hier. I wouldn't do that if I were you. Ja, das kann passieren. Er zieht auf uns einfach weiter. Und dann pennt er einfach wieder ein. Also, er hat sehr gute Reflexe, muss ich sagen. Gut, aber ja, allgemein dieser ganze Aufbau erinnert wirklich an das eine Grey Fox-Treffen. Falls ihr euch erinnert, Metal Gear Solid 1, kurz bevor wir auf Otacon gestoßen sind, war ja auch der Gang gefüllt mit Blut und Leichen. Das erinnert ein bisschen an Metal Gear Solid 1. Und zudem haben wir wohl einer der Antagonisten getroffen, oder einer unserer Gegenspieler, Wham. Irgendein Rumäne, der wie ein Vampir ist, oder sowas in der Art. Der sehr gute Reflexe und Bewegungsfähigkeiten hat, weil man hat ja gesehen, keine der Schüsse hat ihn überhaupt getroffen. Und ja, allgemein sehr gruseliger und seltsamer Typ. Mal sehen, ob wir den öfters sehen werden. Das ist sehr interessant. Das haben wir auch in den anderen Raum gesehen. Höchstwahrscheinlich irgendein Sprengsatz. Vielleicht wird das später wichtig. Jack, it's me. Everything okay, Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah, thanks for the reminder. Das sollen wir noch nicht machen, oder? Obwohl, wir machen das so. Ich werde hier den Part beenden, dann speichere ich und dann werde ich die anderen zwei anrufen, nachdem ich gespeichert habe. So werden wir es machen, genau. Deshalb würde ich ab hier schon mal sagen,
Ich bedanke mich fürs Zuschauen für den heutigen Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Metal Gear 2 Sons of Liberty. Ansonsten am Ende des Videos werdet ihr ja wie immer sehen, den nächsten Part als auch den letzten Part, die Playlist und meinen Kanal. Und ja, damit würde ich einfach sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was und tschüss. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough, and we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay. I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere, too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Raiden, SEAL Team 10 has engaged someone on the BC connecting bridge. The President is most likely there as well. The BC connecting bridge is on the north side of Strut B. The President is in danger. Go now. He's asleep?